Siramu kamu kenjagala kwa highlightinga mukwate tadduka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. As a Muslim community, we continue to be disappointed that Mr. Museveni continues making appointments in total disregard of the Muslim community. Already, the cabinet has very few Muslims. The larger public sector has very few Muslims. But even when he makes a mini reshuffle or cabinet reshuffle, still the Muslim community is left out. So we are very disappointed, and it's also a lesson to the Muslims, especially those who keep hobnobbing with Mr. Museveni, that is really not for you. Munchukachuka yaleteddwa kyatukubye enchuku nti ate mwami Museveni abasiraamu n'obusiraamu teyabalabyewo. Abasiraamu n'obusiraamu teyabalabyewo. Kabineti ya mwami Museveni already erimu abasiraamu batono nnyo. Kyandibadde kisuubirwa nti mu nkyukakyuka era yandirabyeko ku basiraamu n'ayongerako, ekyo teyakikoze. Naye bw'otunuulira ne mu bifo bya gavumenti ebirala sitiru abasiraamu bakyali batono nnyo. Kino kibeere ekyokuyiga eri abasiraamu naddala abo abe hobnobi abatijja. I just want to thank the head of this country, President Yoweri Museveni, for the opportunity he gave me to serve at the highest level in the government as a cabinet minister. I am very grateful and I thank him for that opportunity. While many people in the country saw nothing in me, President Yoweri Museveni saw something in me and appointed me to be one of the 100 most important or very important persons in this country. And I've done my best to serve this country. Despite the challenges that were there, I would have served even better. But because of the challenges that were there, I did a little, but at least I have left a mark where I was appointed. I want to thank him and I want to thank God for that position. In the cabinet, I want to wish them well, and I am happy that they have remained. I'm also happy for the new entrants that the president has appointed. I want to wish them well. Where I have gone wrong, I ask the president to forgive me. But as I move from the front bench to the back bench, I will still serve this government diligently. I will serve the NRM government, I will serve my president in my capacity as the woman member of parliament. As you well know, we are many players in this field, but I've now moved to the bench. It doesn't mean that when you leave the field and you go to the bench, you don't remain one part of the team. I'm the part of the winning team, the NRM team, and I will cheer them from behind. I will serve in my capacity at the bank bench, and I am happy for that. Bannange nti musanyo njagala kwebaza President Yoweri Museveni Saabalwanyi omukulembeze w'eggwanga lino President Yoweri Museveni Buhakura n'omukisa gwampadde okusavingako mu gavumenti eno mu kifo ekinene nnyo kya kabineti. Ekyo kyali tekirowoozezangako, nange nali sikirowoozangako, naye wayira abantu baali tebandabamu akalungi. President Yoweri yandabamu akalungi, n'anonda okutuula naye mu kabineti n'okukola naye emirimu. Akaseera kenkozeeko keeko mwebaza nnyo, because okuva mu nfuufu eri n'akulonda n'akuteeka n'otula n'abalangira ku lujjuliro lwerimu mu kabineti mu kintu kinene nnyo. Nze President Yoweri Museveni mwebaza, ate neebaza Katonda okumpa omukisa ku muso. Ekiseera kino kyensavinze nnyo ebadde President Yoweri Museveni. Kati nvuddeyo naye nja kusigala nga nkolera gavumenti ya Uganda nga mubaka wa Bududa district. Ngenda kusaviga NRM government diligently, ngenda kubeera loyal to the president, to the government and to the NRM party. Nga we mbagambye nti bw'ova mu kisaawo okuzaanya omupiira, abazanyi bangi naye kati ekizaawo mu kuzaanya omupiira nvuddemu banzigyemu bantadde ku bench. Nja kusigala nga mpagira gavumenti eno nga ngiyalingira from the bench, nga menti NRM genda mu maaso, President Yoweri Museveni genda mu maaso, katukole era ngenda kukola nga mubaka wa parliament. Njagala n'okubagisa bannange abasigadde mu cabinet nti Katonda webale nnyo okusigaza bifo ebyo mukole, tukolere gavumenti eno egende mu maaso. Ate njagala kuyozaayoza n'abo be balonze abapya, tubanange mukole bulungi, tukolere gavumenti eno, tukyazaanya muzanyo kyawagira gavumenti nga bulijjo, like
forever and ever. For God and my country, I will still serving this country. Minister, do you okusookera ddala ekimu ku bintu bye tubadde tusaba President Museveni akole kwe kukendeeza ku saizi ya kabineti kuba kabineti nene, baminisita bangi, ba state ministers nabo bangi, tulina okusoomoozebwa kungi nnyo mu byenfuna, buli lw'obateekawo olina engeri gy'okwatamu mu byenfuna. So twanirowoozeza nti enkyukakyuka mu kabineti yandibadde ereetawo omuwendo omutonotono, oba oli awo ne tubeerako ne kabineti nga y'abantu batono, naye ate twagenza okulaba nga waliwo bajjeewo ate n'ayingizaawo abalala. Kyenandirowoozeza nti oba oli awo tatunuulidde nnyo byanfuna bya ggwanga, yeetunuulidde ye nga omuntu. Ekyokubiri, era mu nteekateeka ng'eyo tubadde tulowooza nti mwami Museveni kino kye kiseera ateeka okukola enteekateeka y'okuva mu bukulembeze, era ekyo kyandibadde kirabikira nnyo mu kabineti ye. Naye bw'otunuulira kabineti era akyaleseemu basajja be, mikwano gye, bw'otunuulira ddala nga amazima gennyini baluddewo kulembeze mu bifo ebyenjawulo. So nekikulaga nti ye ng'omuntu oba oli awo kabineti yadde akutegeeza nti nkyaliwo ne bakulu bannange tukyaliwo, ekitaba kifaananyi kirungi na ssuubi er'eggwanga. Okusinziira kinalabye alinga ateekateeka kabineti eya mutabani we, kuba bw'otunuulira abalondeddwa, mukwano gwange Fiona Nyamutono, mukwano gwange Balamu, mukwano gwange Lilian Abe, bonna be bamu ku bantu boyita enjasabiku mu kampu ya Piero yo ya mwami Bajeno Muhoozi. So oba oli awo kabineti eno n'enkyukakyuka ezaakoleddwa ziina kyeziraga mu maaso eyo, nti oba oli awo ali mu kuteekateeka kabineti atandise okuwa exposure abantu ye balowooza nti bayinza okukolagana ne mutabani we bw'aba afuuse pulezidenti. Ebyo byonna okubeera nti kati General Muhoozi ye CDF, byonna bikulaga puroguramu ya Museveni ey'omu maaso. Bino byonna mwami Museveni abikola kagenderere, era njagala kulagula. I want to predict. Kyeki mu Luganda njagala kulagula. Teweewuunyanga ekisanja kino tekinnaggwako nga General Muhoozi ali wano mu palamenti wano, either nga ame MP oba ex official minister. Ayagala asooka amuwe exposure mu magye, kati mu magye atuuse mu ntiko, kati bwamuleeta mu palamenti wano nga ex official ng'ate minister, kiba kitegeeza nti mu executive abaddemu ne mu legislature abaddemu. Oba oli awo bw'atuuka okugamba nti kaakati ye mukulembeze w'eggwanga, oli akugamba nti tewali ttabi lya gavumenti lyesibaddeemu. So bino byonna nze mbirabira ddala nga kagenderere, nteekateeka weeri. Oba oli awo fe abali ku ludda oluvuganya gavumenti kifo ky'okwerumaaluma tutandike okulaba sigino zizino ezitutwala. Well, the cabinet reshuffle, ordinarily you would have expected Mr. Museveni to consider the price of the general public. Apparently, is that we have a very big cabinet. There are many ministers. There are many ministers of state. And whenever you have a big cabinet, it has financial implications. I am aware that we have economic challenges at the moment. The resource envelope is very limited. So ordinarily you would have expected a reshuffle that leads to the reduction in the number of ministers. But maintaining the status quo simply means Mr. Museveni is insensitive to the cries of Ugandans to have a leaner cabinet, to have a smaller cabinet. The next one, a bit time to this cabinet. Well, and also this cabinet is also a pointer to Mr. Museveni's grand plans. You discover that this is a cabinet that has people
that have been allied to General Muhoozi. Honorable Lydia Nabe, Honorable Balam Kahare. So it in effect means that perhaps Mr. Museveni is trying to bring up cadres, expose them at the level of cabinet, with the hope that in the future, perhaps when Mr. Museveni relinquishes power to his son, as it is widely expected, his son is going to be dealing with people that have already experience in terms of cabinet matters. Do you want to link this to his appointment as the CDF, the chief? The appointment of General Muhoozi to CDF, in my view, is deliberate. It is part of the grand plan of Mr. Museveni to expose General Muhoozi to all spheres of life. He's now at the top of the army as CDF. Don't get surprised that the next assignment Mr. Muhoozi, General Muhoozi will have is to come here in Parliament, either as an MP or as an ex-official, in which case he will have also been exposed to the legislative arm of government, but also the executive arm of government. And eventually, when he's fronted for presidency, the argument will be that he's very experienced, he's very exposed, he has been to all arms of government. So I look at this appointment as a deliberate plan, a grand plan of Mr. Museveni to prepare actually his son to take over. Minister abayingiddemu n'abagala olaba nga tewali njawulo nnyo kujjako okwongera eggwanga kuliteeka mu ddubi eggwanga okwongera okumiikira bannayuganda tulina okwongera okwesabira embeera yettemusi. Ombuzi akalungi akalimu kugamba amannya kukyuka naye kalakita n'ebikolwa bigenda kwongera obubi n'okusinga ababaddemu. Eggwanga toyinza kuŋŋamba nti baminisita bagenda ogitereeza mu bwafu. Tetulina ssuubi mu kabineti eno. Essuubi lye tulina ng'obuyinza bukyusa. Naye nga tukyali mu mbeera bweti tewali. Anti mu babba amabaati Kitutu ne Nandutu si bokka ababba, waliwo ababba bangi. Twandibadde basanyufu nnyo oba oli awo akati nga bonna bonna buli eyakwatibwako nga taliiwo. Naye olaba nti era mulimu ebyana n'abaana. Nti Mwami Museveni alina ekirala ekyenjawulo n'ekimu ekyakyayagaliza eggwanga era omuntu agamba nti kakati ebitongole bigattibwa okusala ku nsaasaanya ogenda okulaba ng'ate yeeyongedde obweyongezi nga n'obubbi bweyongedde osooka nobwebuuza ebitongole ebyo lwaki byakolebwa kubanga minisitiri zaali zinafuye ne babiteeka mu bitongole kati ate n'ebitongole nabyo ne biremwa ate era ne babizza mu gavumenti kakati kitegeeza nti gavumenti enyinyi ne minisitiri zaayo y'enfu n'ebifu bino byonna bye tulimu kwekwasa bwekwasa kugeza kuzanyira bwongo bw'abannayuganda naye ng'obubbi bugenda kweyongera n'okusinga Source, Member of Parliament for Soil Constituency and Deputy Chairperson for the Committee on ESC Affairs. I'm indeed grateful that the President has made a reshuffle, well-informed reshuffle, a reshuffle that will benefit the people of Uganda, and a reshuffle, of course, that will make sure that, of course, Uganda reaches the next level of development. The new entrants will bring knowledge that they have to NRM as a government, and of course, and make sure that, of course, we work together. We know them. We know Lilian Amer is a good person who can work within the circles of NRM. Balam is also a dedicated server of NRM, and others also have been brought on board, including General Badi, who will bring the knowledge that he has really harnessed from President Museveni, right from the initial stages that he worked with President Museveni as his bodyguard. These are knowledgeable people who will bring fresh knowledge to the political party. And for those who have been relinquished and their services being relinquished to other levels, I wish them well. Of course, they have been given the positions of advising the president. I know they will advise the president well, the Sembillas, Ariel Tabazi, and the rest. Chief Freedom as well. These are good people who have worked for us, and we need to appreciate them. And this is the right time for us now to take credit as a PLU. PLU, we have now upgraded, and we are now in things. We are now an organization
that has really benefited out of this reshuffle. Of course, we have Lilian Aber, we have Balam, we have General Muzi, and we know our hopes are still there. Even if we don't contest, we don't have a presidential candidate this time as General Muzi, but we know we will be having a president in the near future, and it is not far. We will be having General Muzi as the president of this country in the near future. Of which, to me, the near future is very soon. We are very happy. You know, when a student is elevated to the next class, you know that there will be a good certificate that will come in. And General Muzi will be having a certificate of a president of the Republic of Uganda. And I really thank the president for taking that informed decision. Let me tell you one thing. General Muzi is a very humble servant of this country. He's somebody who doesn't quarrel. He's somebody who takes advice. He's somebody who is ready to serve our people. He's somebody who will make sure that security of our country, our borders, is well protected. He will combat the question of cat rustling. He will make sure that security is well guaranteed in our country. And I don't doubt that he is the best person in that same position that he has been given. He will do the needful, of course. Like me now, I'm the chairman of NRM Queen District. I'm mobilizing for NRM, I'm mobilizing for President Museveni, and I've been also mobilizing for PLU, Muzi. If you love the son, if you love the father, then you should love the son. Why not? You pass through Jesus Christ in order to reach where God is. You pass through Muhammad, you reach where God is. I think that is how it is. Within NRM, we love ourselves. We love each and every individual who works for NRM. Me, I'm loved by Museveni, I'm loved by General Muzi, I'm loved by Mukula, I'm loved by Todwom. You see, we love each other. And we should really pride in that the cohesion within NRM is what will propel us again to capturing power in 2026. And the power is with us, members of NRM. Is a CDF. He will only be providing security to members of PLU who will be mobilizing for President Museveni in this election. He will not be participating. He will only be providing security to us as members of PLU who will be mobilizing for Museveni and NRM. So there's no contradiction at all in that. You see, the question of mobilization, you can say Chemaswet for NRM. Does it really offend NRM that Chemaswet is mobilizing for NRM? Or probably Mukula is mobilizing for NRM? It doesn't offend anybody. It is just a person mobilizing for political party. It is on a small organization mobilizing for a big organization. And this is what we should really embrace in terms of mobilizing. And I want you people of media fraternity, of course, to mobilize again for NRM through PLU as well. If you can, you can do it. Era mukutunuulira abaganda baffe abaweereddwa obwa minisita abasinga obungi kubanga babadde beekukuutiriza nnyo ku famire ya Mwai Museveni ebbanga byonna babadde batambula ng'eri olaba beekukuutiriza kuli kitegeeza ngeri ekiri nti famire ekugabana oli naye n'agamba nange embeera y'abanga abo babiri n'oli oteekeko ono n'oli tewali njawulo tewali palamenti we bamunaani omuntu yenna nga pulezidenti obuyinza obumuweebwa asobola okulonda baminisita naye ab'ensi endala nti kyosinga kye baba batusingako bamanya ebizibu by'ensi zaabwe n'emikisa gyabyo n'ageraageranya n'alaba ekijjaawo si lwa nambaazi naye lw'omutindo ate si lwa mutindo gwakka nene saaviisi mu Uganda baminisita tulina bangi ne bw'otunula bibakola tebijja mu namba yaabwe so wano mu Uganda baminisita 8 ate eri abalala gye bali 2 nga basinga ate 8 mu kutuwaliza nti katuyinza kwenyumiza baminisita lwa nguudo lwa masomero lwa malwaliro lwaki tubenyumirizaamu lwa byabufuzi ekyo bakituukiriza bulungi naye kisinga omuntu kyeyandibadde agoberera okulonda ebitundu byawana bamagamba nga ddiini bitundu mwe tuva n'ebirala ne wano si bwe biri waliwo etteeka lyenjagala ndowooza lyo yangu ewawo constitutional amendment
kyetwetaaga okukolako amangu kwe kugamba nti member parliament abaminisita kuba mwami Museveni alabika akituukiriza alonda abali ebweru abasambira ebweru n'abaleeta kati basukka mu 2 naye nga bemupiibwe mwe bali mu bitundu mwabalonze so kati ekyo ogenda okulaba ng'oledde eryetteeka alabika yaliko dda omukono. Ekyokubiri nti toyinza kuba presidential advisor ate ng'oli MP, ekyo simanyi ebifo ebyo ebiri bw'oyinza bitambuza. So kati kyensinga okwenyumiriza mu kulaba bino olwaleero nti gundi naye bamuwaddeko ne gundi bamuwaddeko nange nakwatamu ndowooza tubulako bakiikira batimbi ba bipande muno kubanga buli kiraasi yonna tugifunye naye nga bwe tugifunye katulinda mpeereza era tulyoke tulabe gye gunaggweera. N'abakulira ebibiina by'ebyobufuzi bakiikiriddwa bulungi wano era kati ffe tumanyi bulungi nti byebigenda mu maaso kabinenti si yensonga enkulu ennyo niye ebikolebwa bannayuganda services zebaagala ndowooza yensonga gye twetaaga ebirala si bikulu. Wa Piero yu n'atali kuba siri mwogezi waayo nze ndi wanu so kakati simanyi oba oyo gwemogeddeko naye wa Piero yu simanyi namba zaabwe bebazigaba kizibu nnyo okwogera olugave nga ndi wankima. So kati omulimu gwange omukulu kutaasa muziro gwange na nnono ni abalala bonna oba ani yafunye oba ani afunye simanyi kubanga abo sirina nkwatako nenze kyemmanja bwokka buweereza naye byonna ebibaawo byakuyigirako nakutegeera nti omuntu waliwo omukisa gw'okwewa n'okwewa n'okwewa eruweero obujulizi bwempa nti otunuulire waffe bakitaffe bakolera mwami Museveni ate waliwo ensobi era erowooza okukolebwa nti naffe abaana ate tukolere mutabani we kyendowooza ekyo nze okwawukana ne kubalala kyesisobola era nze mmanyi bumanya nti Uganda tugibanja kimu nti obuweereza obulungi bwe bunaaba bukoze nga butuuliddwa ebifo ne bwe tunaateekawo nga minisita wa lubuto bweru titunoonya alabe ab'embuto tetujja kufunamu kyetwetaagamu kwe kufuna ebyo bye twogera ebirabika nga bitwala Uganda mu maaso wakati bw'otula member parliament tuvumiddwa ensi eno kutuuka bwe tuti